This is an ABP Live podcast. নমস্কার, আমি অর্ণব। এবিপি লাইভ পডকাস্টে ক্রিয়েটর কনভারসেশনসের একটা নতুন এপিসোডে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমি যার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি তাকে আপনারা খুব রিসেন্টলি একটা সিনেমায় দেখেছেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সে আপনাদের সামনে আসছে, ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো ব্যারিয়ার না রেখে, কোনো সময় হিন্দি, কোনো সময় বাংলা। সো আমাদের সঙ্গে আজকে আছে আপনাদের ভীষণ প্রিয় সোহম মজুমদার। সোহমদা, নমস্কার। নমস্কার, অনেকদিন পর দেখা হচ্ছে, কেমন আছো? খুবই ভালো। তুমি কেমন আছো? খুব ভালো আছি। খুব ভালো লেগেছে তুমি এরকম করে একটা ভিডিও ইন্টারভিউ করছো। এন্ড দ্য লাস্ট টাইম আমার মনে হয় আমরা একটা পডকাস্ট করেছিলাম, সো এন্ড কোভিড চলছিল তখন। সো আই হ্যাড আ লাভলি টাইম টকিং টু ইউ। আমার ভালো লেগেছিল তোমার সাথে কথা বলে। একদম লুকিং ফরওয়ার্ড ফর দ্য সেম। একদম আমরাও ভাবছি আজ খুব ভালো একটা আড্ডা দেবো। আপনাদেরও যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো নিয়ে এসেছি, সো সব মিলিয়ে একটা লাইক ফুলফিলিং কনভারসেশনে একদম উইল কিপ ইট রিয়েল। একদম। প্রথম প্রশ্ন এটা থাকবে, যেটা ইনফ্যাক্ট মানে আমি তো জানি বাট অনেকেই হয়তো জানে না, যে ইউ আর ফ্রম ডন বস্কো, উইচ ইজ লাইক আ কনভেন্ট স্কুল, অ্যান্ড ইউ ডিড থিয়েটার। তারপরে তো being an actor or being a part of the industry, was it part of the plan একদম ছোট থেকেই, or it became very abruptly? সেই গল্পটা বলো। Not at all. I was into so many things all over because I'm a very distracted person. When I get bored very easily, তো আমি খুব ইজিলি বোর্ড হয়ে যাই। আমার এটা করতেও ভালো লাগে, ওটা করতেও ভালো লাগে। ছোটোবেলায় ভেবেছিলাম অ্যাস্ট্রোনট হব, তারপরে ভাবলাম কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হব, কারণ কম্পিউটারটা প্রথমবার যখন বাড়িতে দেখলাম আমি ভাবলাম এটাই ঠিক করবো হয়তো। আমি ভাবলাম কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়াররা কম্পিউটার ঠিক করে হয়তো, ঠিক আছে। সো এরকম প্রচুর খেয়াল আমার মাথায় এসেছিলো। তারপরে যেই পড়াশোনার ভারটা শুরু হলো, তখন ভাবলাম এই ফিল্ডে আমি হয়তো বেশি দিন থাকতে পারবো না, বিকজ ইট ওয়াজ টু মাচ প্রেশার, ইউ নো। অ্যান্ড আই নেভার ওয়াজ গুড উইথ institutionalization, if you know what I mean, or like authority বলবে আমাকে কিছু করতে, মানে even if it is learning how to play the guitar, I would rather learn it slowly by myself than someone pressurizing to learn it, you know. chords গুলো as homework দিলো, তুমি সেটা করবে। আমার একটু হয়তো institutionalization এ প্রবলেম আছে, not that I don't want to learn, and সবসময় সেটা হচ্ছে তাও নয়, কয়েকটা জিনিস শিখতে পেরেছি ইভেনচুয়ালি, বাট হ্যাঁ মানে অনেক কিছু এরকম ড্যাবল করেছিলাম। তারপরে এসে when I found a lot of interest in being a part of a stage play. আমি স্কুল থেকে যখন মানে সেটা শুরু করি, আমাদের ডন বস্কোতে এরকম প্রচুর অপরচুনিটিস থাকতো, রাইট। তো আই ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড টু বি আ পার্ট অফ দ্যাট প্লে। অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট পাড়া থেকে আমি স্টার্ট করেছিলাম। আমাদের গল্ফিনে দুর্গা পুজোয় না অনেক নাটক প্রদর্শন করতে পারো তোমরা বাচ্চারা মিলে, আমরা একবার করেছিলাম। আই ওয়াজ fairly excited to be a part of that. So ওখান থেকে আমার ইন্টারেস্ট শুরু। entertaining people was always like, I don't know whether it is my forte or not, but I liked it. মানে ছোটবেলায় যখন মা বলতো যে নেচে দেখা, I was one of those kids who used to enjoy that, than being like না নাচবো না। So I used to enjoy নাচা, বা হঠাৎ করে তুই আমায় পাগল করলি গান গেয়ে দিতাম। So ওরকম জিনিসপত্র আমার করতে ভালো লাগতো, আর ওখান থেকেই তারপরে থিয়েটার করলাম, থিয়েটার থেকেই এই জগতে। এবং এখন আমরা মাসে বছরে মাঝে মাঝেই তোমাকে বড় স্ক্রিনে, ছোট স্ক্রিনে, ওটিটিতে সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ম্যাম, হোপফুলি আরো দেখতে দিস কন্টিনিউজ, রাইট? একদম। Since we are like the show is about creators and creating conversation with people like you who are creating content on a daily basis, আমার এই প্রশ্নটা তোমার কাছে থাকবে যে অ্যাজ এ ক্রিয়েটর when you have to cater to an audience, যেখানে অডিয়েন্সের একটা এক্সপেকটেশন বিল্ড হয়ে যায় তোমার প্রতি, সেখানে how do you think this responsibility is like a very important part of it, and secondly is there any pressure এর কারণে do you feel while the content creation? আমি একটু প্রেশারটা নিজের ওপরে নিই, বিকজ আই জেনুইনলি ফিল দ্যাট মানে এটা না মানে অডিয়েন্স ক্রিয়েট করেছে প্রেশারটা, এরকম কিছু নয়। মানে নট দ্যাট আ লট অফ পিপল আর রিয়েলি ওয়ান্টিং অ্যান্ড ওয়েটিং টু ওয়াচ মি অর সামথিং, দে আর জাস্ট এক্সাইটেড দে ইজ আ হোপফুলি আ ডিসেন্ট অ্যাক্টর অন দ্য ব্লক অ্যান্ড দে আর এক্সাইটেড টু সি মাই ওয়ার্ক, ওইটুকুনি। বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আমি যেই প্রেশারটা আমার ওপরে ক্রিয়েট করি ইজ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ফিল্মস আর ফর এভার। So whatever you're putting up on screen, it's like ink which can never come off, right? I wish to be part of those films or those projects that eventually, if I do ever have grandchildren, they'll also be proud of watching. I don't know if I've spoken about this before or not, but this is something that I always believe in, and আমার মনে হয় যে that will always be my motto. কয়েক সময় I've taken those decisions right, কয়েক সময় I've taken those decisions wrong.
but I don't like to believe in quantity, but at times in concentrating too much on quality, when they go wrong you feel very depressed. So right now I'm in that phase whether I should work more or I shouldn't work more, ওই ফেজটাতে আমি আছি, বিকজ আমার বরাবরই মনে হতো যে আমি যদি ওভার এক্সপোজড হয়ে যাই আমাকে দেখতে লোকজন আর এন্টারটেইন থাকবে না। সো দ্য লেসার আই অ্যাম ভিজিবল, the more excited people will watch, will be, but more often than not there is a dilemma as well, কারণ এখন এত ফাস্ট মুভিং ডে অ্যান্ড এজ হয়ে গেছে where content is literally at the brink of your, at the change of a button, and তো ওটার জন্য মাঝে সময় আমি ওই ডিলেমাটাতেও ভুগি যে আচ্ছা এটা কি করে নেবো, তাহলে কি আমাকে আবার কারণ হয়তো আমাকে লোকজন ভুলে গেছে, কারণ অনেকে এখনও কবির সিং এরই রেফারেন্সেস দেয় হয়তো, উইচ ইজ ফেয়ার, আই ডোন্ট মাইন্ড দ্যাট, বাট তারপরেও আমি অনেকগুলো কাজ করেছি অ্যান্ড হোপফুলি ঠিকঠাকই করেছি ফর দেম টু রিমেম্বার মি by that, but whatever, I can understand a successful project will always precede a not so successful one, but সেটাই তো। আমি অডিয়েন্স প্রেশারটা যতটা না নিই, আমার এই প্রেশারটা থাকে যে অডিয়েন্সকে এইটুকুনি গিফট করবো সামথিং দ্যাট দে উইল রিমেম্বার মি বাই, আচ্ছা এই ছেলেটা চেষ্টাটা করেছে, দ্য বয় হু ট্রাইড। ডেফিনেটলি আই থিঙ্ক মানে আমরা সকলেই জানি যে আমরা সোহমদাকে বাংলা সিনেমা অ্যালং উইথ দ্যাট হিন্দি সিনেমাতেও পাশাপাশি দেখেছি, বি ইট কবির সিং, ধামাকা। সো আমার কাছে মানে তোমার কাছে এই প্রশ্নটা আমার থাকবে যে আমরা জানি একটা ইস্টার্ন রেপ্রেজেন্টেশন থাকে হিন্দি সিনেমাতে স্পেশালি, উইচ ইজ some way is changing at this point, but এতদিন অবধি it was confined to রসগোল্লা and আমি তোমাকে ভালোবাসি, and I think for you you have made a মানে choice to not really venture into that and not fall into that bracket, because your characters are not typically Bengali characters. They are characters who live there, who who are Marathi or who are maybe Punjabi or whatever. So I've not played a Punjabi character yet, but I've played a Bundelkhandi character, I've played a Bihari. So they are not typically Bangla characters, being a Bengali yourself. So how important do you think এটা যেখানে তুমি একটা ইন্ডিয়ান প্ল্যাটফর্মে আছো, একটা ইটস আ প্যান ইন্ডিয়া প্ল্যাটফর্ম যেখানে সবার কাছে অ্যাক্সেস আছে, এবং ইজ দিস লাইক আ কনসিয়াস চয়েস দ্যাট ইউ হ্যাভ মেড যে এই ব্র্যাকেটটার মধ্যে তুমি পড়বে না? খুবই রিসেন্টলি আমাকে একজন অ্যাপ্রোচ করেছিল একটা রোলের জন্য, যেটাতে আমার দেখে মনে হলো হিন্দি ফিল্ম, কিন্তু দেখে মনে হলো কন্টেন্টটা দেখে দ্যাট ইট ওয়াজ ভেরি মানে মকিং দ্য বাঙালিয়ানা অফ আ বাঙালি স্পিকিং ইন হিন্দি। I wish well for that film, definitely, but I don't wish to be a part of that, because মানে বাঙালি বলে তুম কেসা হ্যাঁ ওরকম করে যে হিন্দি বলবে তাও নয়, আমি বলছিও না যে ওরকম করে বলে না লোকজন, ওরকম করেও অনেকে বলে, and that's also a characteristic of a person, right? But I don't wish to be typecasted in that space. I would much rather, it's not that I've not ever played a Bengali in a Hindi film. There's this film called Pippa which is perhaps going to come out this year. Okhane I played a Bengali who was grown up in Delhi sort of, but the maker was very sure about what my representation is going to be like. So at any given point of time he never made my character a pronounced Bengali as to whatever we have seen. He was just a Bengali. His name is Anirban, and he's just a Bengali in a Hindi film. And I think that is how it should be, because a person's like place of origin cannot be everything about the character. Exactly. And many people before me have also done that. I feel like Poromda is doing such a great job with all the things that Jishuda as well. Jishuda, Poromda quite recently has done an Aranyak. Quite recently has done that Sony Live show. I forgot the name of it. So I mean, I'm very excited to be a part of both the industries, so to speak, because it's very interesting to dabble your ways in both. Yes, you do also lose out on a lot of things for that, both in Hindi and in Bengali, because commitment is definitely commitment, but it's exciting. It's exciting. আমি তো আরো চাই, আমি সাউথেও মুভ করতে চাই, আমি সবকিছুই করতে চাই। Definitely, it's one life, man. যেটা তুমি বললে ছোট থেকে you wanted to be everywhere, so that's what is going. ছোটবেলা থেকে I didn't want to be everywhere, but ছোটবেলা থেকে আমার এন্টারটেইন করতে খুব ভালোবাসতো, সো ভালো লাগতো। সো আমি মনে করি দ্যাট আমার যদি এই লাইফে সেই ক্যাপাসিটিটা থাকবে, তাহলে আমি সেটা করব। যেদিনকে মনে হবে যে আমাকে পছন্দ করছে না, সেটা তখন করব না, গুটিয়ে নেব। সি ইটস আ ভেরি ট্রানজ্যাকশনাল রিলেশনশিপ সেইভাবে দেখতে গেলে। শুনতে হয়তো খারাপ লাগে, আমি চেষ্টা করি অনেস্ট থাকতে সব কিছুতেই, কাজের ক্ষেত্রে তো বটেই,
বাট আমাকে যদি দেখতেই পছন্দ না করে প্রডিউসাররাও আমাকে নিয়ে ফিল্ম বানাবে না। সো ইটস জাস্ট দ্যাট। বাট একটা জিনিস এটাও বলবো সবই প্রডিউসার্সদের, যে ডোন্ট রাইট অফ পিপল সো ইজিলি অলসো, বিকজ ওয়ান unsuccessful film or an unsuccessful project shouldn't determine the fate of that person. রাইট রাইট। এবং মানে এটার সাথেই কানেক্টেড আমার পরের প্রশ্ন থাকবে যে যেখানে তুমি এখন মানে দুটো ইন্ডাস্ট্রিতেই আছো এবং ইউ স্টার্টেড আউট ইন দি হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ফ্রম জিরো, সো I started out in the Bengali film Yeah, actually. as well. দৃষ্টিকোণ বলে একটা ফিল্ম করেছিলাম। No, I'm saying that in the Hindi film you started from zero as Yeah. well as the for the Bangla film, but still you've done theaters here and everything. But যেখানে তুমি এই চয়েসটা করছো, ওয়ে অফ মেকিং দিস চয়েস যে এইরকম একটা ক্যারেক্টার যেখানে আমার রিপ্রেজেন্টেশন উইল বি কনফাইন্ড টু ফুড অর কনফাইন্ড টু আ পার্টিকুলার অ্যাকসেন্ট, সেটা আমি করবো না, দ্যাটস ইয়োর চয়েস। বাট অ্যাজ আ ক্রিয়েটার সেটা কি কোথাও কি একটা ভয়ও হয় যে ইউনো এটা পরে গিয়ে হোয়াট ইফ আই ডোন্ট গেট ওয়ার্ক, অর হোয়াট ইফ এটা ইজ টেকেন ইন ডিফারেন্ট ওয়ে? ডু ইউ ফিল দোজ অ্যাজাম্পশনস? আপাতত হয়নি। দেখো, ওয়ার্ক উইল অলওয়েজ বি ভেরি ট্যাঞ্জেবল, রাইট? বিকজ ইউ গেট ইট সামটাইম, ইউ ডোন্ট গেট ইট সামটাইমস। আওয়ার লাইফ ইজ ফুল অফ দ্যাট, মানে ফুল অফ দ্যাট আনপ্রেডিক্টেবিলিটি, বিকজ উই হ্যাভ চোজেন দিস লাইফ ফর আওয়ারসেলস। আমার মনে হয় যে এই যে ওপর নিচ, মানে সাইডওয়েজ, ব্যাকওয়েজ, হোয়াট এভার ইউ কল ইট, এটা কিন্তু হতে থাকবে। মানে এরকম নয় দ্যাট আই হ্যাভ আ সেটেল জব নাও। আমি যে এতগুলো প্রজেক্ট করে নিয়েছি, আমাকে কিন্তু এখনও অডিশনস দিতে হয়। আচ্ছা, সো ইটস নট দ্যাট আই গেট এ প্রজেক্ট ভেরি রেডিলি। রাইট। ইয়েস, ইফ সামওয়ান চুজেস টু গিভ মি দ্যাট, খুব খুব কমই হয়েছে সেটা, সেটা আই এম থ্যাঙ্কফুল। বাট এরকমও হয়েছে যে আমি এখনও প্রজেক্টের অডিশনস দিই, অ্যান্ড এখনও আমাকে অনেক লোক হয়তো চেনে না, তাদেরকে আমায় চেনাতে হবে, বা আমি এতটাই ডিফারেন্ট লাগি ফ্রম মাই ফার্স্ট ফিল্ম অর সেকেন্ড ফিল্ম। সো পিপল গেট কনফিউজড অ্যাট টাইমস, কি অনেকে বুঝতে পারে না যে ও তো ওই বিষয়টাও হয়। বাট আই এম হ্যাপি, I'm in a happy space now in terms of the work that I'm doing. জবে হবে না সেই দিন হয়তো আমি তোমার এই আনসারটা দিতে পারবো যে আমার ভয় হচ্ছে কিনা, whether আমি কাজ পাবো কি পাবো না। আপাতত কাজ করে যাচ্ছি, যতদিন এইভাবে করতে পারবো ততদিন টাচউড আমি ওই ফিয়ারটা আনতে চাইছি না মাথায়। কারণ কয়েকটা প্রিন্সিপালস আমি স্টিক করতে চাই, হার্ডলি মানে only few principles you can live by, right, in these days. So ওই কয়েকটা প্রিন্সিপালে স্টিক করতে চাই। আমরা যদি একটা স্পেসিফিক এক্সাম্পল নিই, লাইক কবির সিং ওয়াজ আ হিট ডেফিনেটলি, বাট ইট অলসো হ্যাড পোলারাইজড ওপিনিয়ন্স। কিছু লোকের পছন্দ হয়েছে, কিছু লোকের পছন্দ হয়নি। পছন্দ ইজ আ ভেরি সফট ওয়ার্ড। আই থিঙ্ক কিছু লোক একদমই পছন্দ, মানে হেট করেছে হয়তো সিনেমাটাকে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে মানে তুমি যখন একটা পার্টিকুলার সিনেমা করো, তোমাকে যখন একটা স্টোরি বলা হয়, লাইক হোয়াট প্লেজ ইন ইয়োর মাইন্ড, কোনটা তোমার কাছে বেশি প্রায়োরিটি পায়, যে আ স্টোরি দ্যাট ইয়োর হার্ট গোজ উইথ, অর opportunity which is could open a lot of doors for you? অ্যাকচুয়ালি পুরো বিষয়টাই, যেমন কবির সিং এর সময় যদি আমি বলি, আমি বলছি না যে আমি তাদেরকে ডিসরেসপেক্ট করছি যাদের ফিল্মটা ভালো লাগেনি। ইচ ওয়ান হ্যাজ দেয়ার ওন ওপিনিয়ন। আই জাস্ট ফিল দ্যাট আ লট অফ হোয়াট আই ফেল্ট, অ্যান্ড আই ফেস দিস মাই সেলফ উইথ মাই a person who is very close to me. In fact, she's a woman, and she had not seen the film, and yet had opinions on the film. Okay, because she went along with the wave of what the opinions of the film were. And once she got to know me, she chose to watch the film. And when she watched the film, it's not that she did not have problems with it, but she felt that a lot of it was even said without context. Okay. So that is something that I have a problem with, that without watching the film that you are forming opinions and you are putting yourself on a pedestal to become that moral police for everybody. So you should give chances to at least watch it and then comment on it. আমার তাতে তারপরে কোনো আপত্তি নেই। তোমার যদি তাতেও খুব খারাপ লাগে, I'll respect your opinion because you're entitled to it. Right. ঠিক আছে, to your opinion. So I am okay with that, whether it's to Kabir Singh or, but at the same time, Kabir Singh এর সময় I don't think I had a choice to select. Oh my God, I'll be so selective. ওরকম কিছু না। And even now, Arnab, it's not that আমি ডেফিনেটলি সিলেক্ট করে কাজ করি অ্যান্ড অল অফ দ্যাট, বাট এরকমও নয় দ্যাট you get the choices from every best thing possible. You will still go wrong. হ্যাঁ, 5টা ডিসেন্টের মধ্যে হয়তো একটা
দ্য মোস্ট ডিসেন্টটা আমি সিলেক্ট করবো, কিন্তু তার মানে এই নয় দ্য 5টা বেস্ট ওয়ার্ক ইজ বিং অফার্ড টু মি। তো তার জন্য হয়তো এই যে মোস্ট ডিসেন্টটা হয়তো তোমার সাথে রিলেটেবল নাও হতে পারে, সেটা হয়তো খারাপই হতে পারে আলটিমেটলি, ঠিক আছে, কিন্তু ফর মি আউট অফ দোজ চয়েসেস দ্যাট ফেল্ট দ্য মোস্ট ডিসেন্ট ওয়ান টু ডু। কারণ অ্যাজ আই সেড কাজও তো করে যেতে হবে অ্যান্ড অল অফ দ্যাট, এরকম তো নয় যে একদমই বাড়িতে বসে থাকবো অ্যান্ড অল অফ দ্যাট। সো ইয়া, দ্যাট ইজ মাই অনলি থিং। চয়েসেস ডেফিনেটলি নেওয়া উচিত। আই হ্যাভ সেড নো টু আ লট অফ ফিল্মস অ্যান্ড আ লট অফ ওয়েব শোজ, বাট এরকমও হয়েছে আউট অফ মাই সিলেকশন সাম হ্যাভ ওয়েন্ট কমপ্লিটলি রাইট, সাম হ্যাভ ওয়েন্ট হরিবলি রং, and I accept them in my stride because it's all a part of a learning, and I genuinely আগে লোকজন বলতো that failures teach you a lot more than your successes, আগে অতটা বুঝতাম না কথাটা, এখন ওগুলো একটু বুঝতে পেরেছি যে because failures is not just about whether your film works on a Friday or not, or whether it films works on a OTT platform or not. A lot of things associated with your life, day-to-day activity, because a day has around 24 hours. And how you spend those 24 hours is very important. At times you get lonely, at times you get depressed, at times you are very happy, at times you're very ecstatic, at times you're dabbling with so many things that you have to deal with them in your own way. ওগুলোর সাথে ডিল করাটাই সবচেয়ে আমার মনে হয় ডিফিকাল্ট এবং ইম্পর্টেন্টও। রাইট, আমরা যখন তোমার ফিল্মস নিয়ে কথা বলছি, তোমার চয়েসেস নিয়ে কথা বলছি, আই থিঙ্ক একটা কথা আমাদের বলা উচিতই, যেটা মানে I don't know if this has been a conscious thing, but you chose films like a film on menstruation, which never really happened in like Bengal before that. You chose a film where I think the entirety of it was your voice and not your physical self. And so it's been very different, মানে খুব আলাদা contemporary তোমার contemporaries-দের থেকে বা people who are working with you. So how do you look at that? Do you think of it as an advantage because it just shows how versatile you are, or it's also disadvantage you feel? Honestly তোমায় বলতে গেলে I was not in a point or at a position to choose versatility as an option. I just made the characters versatile due to my own liking and preparation. আর পুরো ক্রেডিটটাও আমি নেব না, ইটস অলসো হাউ পিপল মেক দোজ ফিল্মস, হাউ দ্য মেকার্স হ্যাভ মেড দোজ ফিল্মস, অ্যান্ড হাউ দে হ্যাভ সর্ট অফ ক্রাফটেড মাই ক্যারেক্টার আউট অফ ইট, অ্যান্ড whether it is about making bold choices like a film on menstruation, যদিও ফিল্মটা is about a woman priest and not just menstruation, but फिर भी like I just wanted to be a part of that project because I felt very excited to be a part of something like that. And similarly with Dhamaka, whether it was my voice, I felt like Mr. India teo to Anil Kapoor was just visible through mostly his voice, right? So I felt, who am I then to not do it? And to work with Ram Madhvani sir, I don't think you can make much of a choice there. It's a wonderful film, definitely. You have to even I mean a lot of people had their opinions on Dhamaka as well, but I cannot discount the experience that I've had on that film or any other film that I have been a part of. Definitely. Homecoming is something again which is very close to my heart. Close to your heart. I think Homecoming is very close to Bengalis. মানে আমরা বাঙালিদের জন্য পুজো মানে রিলেটিভসরা বাড়িতে আসা, বড় দাদা বাইরে পড়তে গেছে তার বাড়িতে আসা, বা দিদি চাকরি করতে গেছে তার বাড়িতে আসা। তো হোমকামিং বা বাড়ি ফেরা ইজ ভেরি ক্লোজ টু আওয়ার হার্টস। সেখানে দাঁড়িয়ে এরকম একটা কাজ যেখানে তুমি করেছো, ডিড ইউ ফিল দ্যাট হোমকামিং ডিজার্ভড আ লিটল মোর adulation, or a little more attention from the audience? Do you feel that some way it was a little less? I feel like every film or every project has a fate of its own. I found success in Homecoming in a Bengali film getting a national platform. আমার কাছে ওটাই বিশাল বড় সাকসেস, লাইক আ ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম লাইক সোনি লিভ ইভেন agreed to take our film, সেটাতেই I felt that oh my god something, because we made that film in a shoestring budget with all our hearts poured into the project, and of course anyone would want their films to get much more adulation than they get. মানে even I want Kabir Singh আরো adulation পেলে তাও ভালো হতো, মানে সেটা anyone wants more love, মানে এটা নিয়ে there is no end to that, or there is no end cap to it. But it's a film that is very close to my heart, and আমার এটা মনে হয় that film sort of got its place. Okay. আমার
it'll never, I never wanted to make that film মানে or was a part of that film এটা ভেবে যে বিশাল হিট হবে বা সামথিং হবে, but I still do get messages about homecoming. I still do, like you just mentioned about it, right, that yes, there are perhaps flaws in the film because our intention was that to give you a warm hug. Okay, maybe the diaspora that we chose in representing a theatre group was a little niche, was a little not so relatable perhaps for everyone or anyone and everyone. But yeah, our intention was to just give you a warm hug, and I still do get messages on that film, you know, that whether it is about the performances or whether what the spirit of the film really was, because that film really speaks about one thing, that একটা গান, একটা সিনেমা, একটা কবিতা পুরো দুনিয়া পাল্টে দিতে পারে. So that's what the film is about, and I feel that that's why it's a very close film to my heart, and I'll always vouch for that film anywhere I go, even if it didn't say make the numbers, but it definitely got us a lot of accolades which we are enjoying at the moment. Definitely, and I think এখনো যারা হোমকামিং দেখোনি, প্লিজ গিয়ে দেখো, সোনি লিভে অ্যাভেলেবল ইটস অন সোনি লিভ, তোমরা সবাই গিয়ে দেখে নিতে পারো। একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রজেক্টে তুমি আছো যেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এখন, সেটা হচ্ছে তথাগতদার গোপনে মদ ছাড়া, উইচ ইজ আ সিঙ্গল শর্ট ফিল্ম, সেভাবে হয়নি বাংলায় এখনো। তো অডিয়েন্সরা কি এক্সপেক্ট করবে এই সিনেমাটা থেকে? ক্রেজিনেস, ইটস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট স্পেশাল ফিল্মস আই হ্যাভ বিন আ পার্ট অফ। আমরা অনেক কাজই করি, সব কাজের ওপরেই আমার একটু প্রাইড আছে, এরকম নয় যে, কিন্তু দিস ইজ লাইক আ বেবি টু মি, মানে ইউ নো, লাইক জেনুইনলি আ বেবি টু মি, বিকজ আমার প্রথমবার মনে হলো দ্যাট আমি খুব ক্রিটিক্যাল নিজের পারফরমেন্সেসের ওপরে। আমার সবসময় মনে হয় দ্যাট আমি ভালো করিনি, নট দ্যাট আই এম বিং মডেস্ট অর হাম্বল অর এনিথিং অফ দ্যাট সর্ট, আমি অত হাম্বল আর হিউমিলিটি দেখাচ্ছি না, বাট জেনুইনলি বলছি, আমার সামাও প্রথমবার মনে হলো যে আমি ফলস নোটস খুব কম আছে এই ফিল্মটাতে। কারণ ফিল্মটা আমি দেখে নিয়েছি, ফিল্মটা তৈরি হয়ে গেছে, হোপফুলি ভেরি সুন ইট শ্যাল বি অ্যাভেলেবল অন অ্যান OTT প্ল্যাটফর্ম, or I don't know what the fate of the film is. তো সেটাই, মানে আমি খুব প্রাউড এই ফিল্মটা, পার্সোনালি অ্যান্ড আদারওয়াইজ, উইথ দ্য এন্টায়ার কাস্ট, দ্য crew and the making of the film, because it's a very new, interesting concept. তো এরকম মানে পোস্টারটাই খুব intriguing. Nobody knows what's going to be there. What's going to happen, and I can assure you that the audiences will be in for a ride. It's a 2-hour film. You will not get a place to breathe in that. To be very honest. That is very interesting. আমরা সবাই অপেক্ষা করব গোপনে মদ ছাড়ানোর জন্য। আমি জানি যে, মানে আমি পার্সোনালি জানি তুমি খুব ওপিনিয়নেটেড অ্যান্ড ইউ হ্যাভ ইউর ওপিনিয়ন্স, সেটা তুমি দাও না দাও সেটা আলাদা ব্যাপার, বাট ইউ ডু হ্যাভ দেম। এভরিওয়ান ইজ, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। সো আই ফিল, মানে সেখানে দাঁড়িয়ে, সিন্স ইউ আর আ পার্ট অফ দি ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইটস বিন আ কাপল অফ ইয়ার্স নাও, অ্যান্ড ইউ আর আ অ্যাক্টর অফ দিস জেনারেশন, ইটস দ্য নিউ ওয়েভ অফ অ্যাক্টিং, দ্যাট ইজ দ্য নিউ ওয়েভ অফ অ্যাক্টার্স, ডিরেক্টর্স যারা এসছে, সেখানে দাঁড়িয়ে অ্যাজ আ পার্ট অফ দি ইন্ডাস্ট্রি, লাইক হোয়াট ইউ থিঙ্ক আর সাম থিংস দ্যাট দ্য বাংলা ইন্ডাস্ট্রি, আমরা বাংলা নিয়ে কথা বলছি, বাংলা ইন্ডাস্ট্রি শুড চেঞ্জ ফর দি অ্যাক্টার্স, ফর ক্রিয়েটার্স ইন জেনারেল, or do you think that, you know, everything is fine and nothing needs to be altered? No, everything can't ever be fine, because I mean, change bolbo na, I'll use the word evolve, because everything needs evolution. Every generation of actors, directors will have their own story to tell, will have their own stories to build. আর আমরা এমন একটা সময় দাঁড়িয়ে আছি, স্পেশালি আমাদের জন্য এটা আরও বড় চ্যালেঞ্জ, বিকজ আমাদের যারা ইয়াং অডিয়েন্সেস অর আদারওয়াইজ, ইভেন মাই ফাদার is exposed to all sorts of content these days, or I don't like using the word content because it just feels like I'm reading out a menu, but all sorts of films and web shows and everything which is available to us at the click of a button, right? তো আমাদেরকে পারহ্যাপস বলবো না কম্পিট করতে হচ্ছে, বাট উই আর হ্যাভিং টু স্ট্যান্ড আপ টু দোজ কাইন্ড অফ films and web shows to make a mark ourselves. So first of all that সেই কম্পিটিশন বলো কি সেই স্ট্যান্ডিং আপ বলো, সেই জিনিসটা আমাদের ট্যাকল করতেই হয়। সেকেন্ডলি আমার মনে হয় এভলিউশনটা দরকার ইন টার্মস অফ আর থট প্রসেস।
we first need to understand that we are not the who's and who's of the industry or anything of that sort, because you do not have the formula. If you had the formula, our industry would be nationally relevant right now. And it's not, sadly. That's true. We may make some great films, there are some great makers who even fetch us national awards, but I'm talking about a national relevance of a Bengali industry, যেটা একটা মালায়ালাম ইন্ডাস্ট্রি বা একটা কন্নড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এখন হচ্ছে। তামিল তেলেগুর তো অনেক আগে থেকেই ছিল, বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য নিউয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ সেটা হচ্ছে। So if I talk about that, we need more thinkers who are genuinely wanting to think and who are here not out of কেউ অ্যাভেলেবল ছিল না বলে চলো তোমাকে দিয়ে ডিরেক্ট করিয়ে দিই। সেই জিনিসটা আমার মনে হয় ওই জায়গাটাতে এভলিউশনটা দরকার, রাইটিংয়ে এভলিউশনটা দরকার। উই নিড সাম স্মার্ট ফিল্ম মেকার্স হু ওয়াচেস আ লট অফ গুড ফিল্মস, বিকজ ইউ ক্যানট মেক ইট অ্যাকর্ডিং টু আ টেমপ্লেট অফ সামবডি হুজ অলরেডি মেড সামথিং ফ্রম। Your inspiration cannot be somebody who has made something here, because you are ওই টাইমটা অন্য ছিল where people were only exposed to say Bengali films or Hindi films. এখন people are exposed to an Umbrella Academy, to a Last of Us, to so many other things, right? So a maker has to watch all of these things for us to be excited enough to watch something here. অডিয়েন্সের কাছে এখন অপশনস অনেক বেশি, বাট হ্যাভিং সেড দ্যাট, আমি এটা একদমই বলছি না যে আমাদের একটা লাস্ট অফ আস বানাতে হবে বা হাউস অফ ড্রাগনস বানাতে হবে। আমাদের কিন্তু আমাদের লোকাল স্টোরিটাই বলতে হবে। উই গো সো লোকাল বাট কিপ দ্য অ্যাপ্রোচ ভেরি গ্লোবাল। বলে না লোকাল ইজ গ্লোবাল অ্যান্ড অল অফ দ্যাট। মানে have you watched Kantara? I'm sure you have, right? All of us have. What I really enjoyed about the film, apart from it being a good film and all of that, that they stuck to their roots, man. And their love for film, most important, their love for filmmaking really comes through. That's true. I mean, you feel that they have worked really hard to curate this piece of art. Right. And ওই থটটা যখন কোনো অডিয়েন্সের কাছে আসে না, and that translates to the next person, to the next person, to the next person করে word of mouthটা spread করে, your film is bound to be successful. তখন ম্যাটার করে না whether you've made a grandeur oriented film or whether you've made a small film. That then it only matters whether your content is strong enough and appealing enough for the audiences to watch your film. Right. Yes, the only calculation you need to perhaps make in terms of making a film for the big screens is perhaps that you cannot introduce pornography, you cannot introduce stuff that a child can't see. ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো হয়তো ইন্ডিয়াতে মাথায় রাখতে হবে, অ্যান্ড রাইটফুলি সো, কারণ সেটার জন্য আমাদের ওটিটি প্ল্যাটফর্মসগুলো আছে where the censors are a little less stringent. তো তো সেটাই, সেইটুকুনি জাস্ট ফর্মুলাটা, যদি আমি ফর্মুলা বলি বা সামথিং। Apart from that, there is no formula. The more local you go, the larger diaspora you will actually cater. That is very, very true. Yeah. Right. So that's my formula. Right. But yeah, not many makers are making those films. Yeah, that's true. When I am deeply in search for those makers, and I open myself to those makers, that I will give you my year if you can get me that story. And if you know what I mean. Hopefully some magic will happen. We have to believe in miracles out here. Definitely. Get those makers. তুমি যেরকম বললে ওটিটি প্ল্যাটফর্মসের কথা তুমি বললে যে দ্য প্রেজেন্স অফ ইট, অ্যান্ড উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট যে মানুষের কাছে এখন অ্যাক্সেসটা অনেক বেশি। দে ক্যান ওয়াচ আ ফিল্ম দ্যাটস বিন মেড ইন ফ্রান্স, অর দে ক্যান ওয়াচ আ ফিল্ম দ্যাটস বিন মেড ইন আফ্রিকা। সো এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবল। দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিকাম আ গ্লোবাল ভিলেজ নাও, ট্রুলি। সেখানে দাঁড়িয়ে ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট ফিল্ম মেকার্স, অ্যাক্টার্স, anybody who's a part of making the film they have to be even more responsible? কারণ এখন there is a mentality that's afloat যে এই সিনেমাটা তো আর ওটিটি প্ল্যাটফর্মে চলেই আসবে, what is the point of going to the theatre watching it? সেখানে দাঁড়িয়ে creating that interest is way more important now. Definitely it is. I wouldn't like to use the word responsibility, তাহলেই আমার কথাটা catered হয়ে যায়. Okay. Because it's not just my responsibility to make something, and I alone can't change anything. Definitely, There's so many factors involved. Even if I do my acting job correctly, it's how you edit those scenes, how you put the BGM, how you keep those scenes, and in what structure. So many factors involved in filmmaking, and also the audiences have to be a little more conscientious of
what they are consuming and how they are consuming it. আমি একদমই মাথায় রাখতে বলছি না যে আমরা তো কম বাজেটে বানিয়েছি, প্লিজ এটা ওইভাবে দেখবেন প্লিজ, আমি একদমই ওই বিষয়টা মাথায় রাখতে বলছি না, কিন্তু এইটুকুনি সচেতন থাকা উচিত সব অডিয়েন্স মেম্বার্সদের যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা এখনও একটা গ্রোয়িং ফেজে আছে। হ্যাঁ, অনেকটা সময় আমরা হয়তো নষ্ট করেছি অনেক জিনিস বানাতে গিয়ে যেগুলো হয়তো না বানালেও চলতো, যে জিনিসগুলো হয়তো ইজ আ কপি অফ আ কপি অফ আ কপি, এভরিথিং ইজ আ কপি অফ আ কপি অফ আ কপি, বাট তাও যদি কিছু অরিজিনাল হতে পারে বা আমরা কিছু অরিজিনাল তৈরি করতে পারি, আমার রেসপন্সিবিলিটি মনে হয় না, আমাদের যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে আর ওইটার প্রতি যদি সত্যি, বিকজ আই লাইক গেটিং ইনভলভড ইন প্রজেক্টস রাইট ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড আপ। কেউ যদি এসে আমাকে বলে সোহাম আমি তোমাকে জাস্ট অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর চাই না এটাতে, আই ওয়ান্ট ইউ টু ওয়ার্ক উইথ মি ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড আদারওয়াইজ, আই উড বি ভেরি এক্সাইটেড। I genuinely would be very excited because I like to see projects like that, to meet from the absolute front end to the rear end of it. রাইট, কারণ আমি আমারটুকুনি পার্টটা করে যাব আর আমার পার্টটুকুনি তারপরে জাজড হবে, যেটার উপরে আমার কমপ্লিট কন্ট্রোল নেই, সেটা ইজ ভেরি আনফেয়ার। সেটা ইজ ভেরি আনফেয়ার। তো তার জন্য আমার মনে হয় দ্যাট ওই প্রজেক্টসগুলোতে আমরা আরও বেশি কাজ করতে চাইবো, যেটা হ্যাজ আ গ্লোবাল অ্যাপিল ইন ইটস সেন্স বাট ইজ ভেরি লোকাল ইন ইটস রুটস। রাইট। অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর আই এম শিওর মানে এই জিনিসটা তোমার মাথায় থাকবে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু বি প্রিপেয়ার্ড ফর ইট বিকজ ইটস এ লট মোর ভলাটাইল ইন্ডাস্ট্রি। একটা ফ্রাইডে কুড বি এ গুড ওয়ান ফর ইউ, একটা ফ্রাইডে ক্যানট বি এ গুড ওয়ান ফর ইউ, সো ইউ হ্যাভ টু বি প্রিপেয়ার্ড ফর বোথ। In specific, তোমার recent যে film Dilkhush which released and the promotions were elaborate, আমরা দেখেছিলাম যে you all are going to Flurys and Rajbari Wawali and all this place that garnered a lot of interest for people who were like very interested in the events, but when it came to the film সেখানে it didn't make a lot of mark and it didn't cater to the audience as such. So what is your takeaway from I'll be very honest with you because I like being honest to myself, because মানে নয়তো মনে হবে যেন আমি am trying to defend something just for the sake of it. I'll always stand by the films that I've done. I've always stood by the projects that I've chosen. But very honestly speaking, I had seen the film right on the day of the premiere as to when the film had released by then. And to be very honest, very honestly, যদি আমি বলি, I was not extremely happy as to what I saw. As an audience, I was not extremely happy. So, but এরকম কিন্তু একদমই নয় that Rahul Da should be judged for the making of it. কারণ রাহুল দা genuinely put in his honest effort to make that film. Maybe it wasn't of my taste and maybe the taste of the audience, as you said, and also the timing of the film was perhaps a little wrong. We maybe got it wrong because a very big film, as you know, was coming around the same time. So there was a good word of mouth that sort of was starting to spread, but then eventually যেটা হয়ে যায় আমরা একটু পুশটা না পেলে তখন ফিল্মটাও বন্ধ করে দিতে হয়, and now it has come on the OTT platform for everyone to watch it, and there are still it's a mixed bag of reviews. Some people have really enjoyed it, some people have really not enjoyed it, so it's a mixed bag. But to be very honest, তুমি যদি আমায় পার্সোনালি জিজ্ঞেস করো, I did not enjoy the film per se, but I really enjoyed working in the film. I met some great people, whether it is Madhumita, whether it is our makeup person, Haruda I knew from before, but তাও মানে এদেরকে মিট করতে পারলাম। মৌসুমিদি বলে আরেকজন হেড ড্রেসার ছিলেন, রাহুল দা হিমসেলফ, তার সাথে কাজ করতে পারলাম, মধুরাদি হু ওয়াজ দ্য ডিওপি অফ দ্য ফিল্ম, অ্যান্ড দি এন্টায়ার SBF টিম, যারা অস্মিতা বলে একটা মেয়ে যে প্রমোশনস দেখে, জয়ী, এরা অনেকেই ছিল, হুম আই sort of consider them my friends now, and I had the good fortune to meet them. So এইটাও is a part of the experience, কিন্তু এটা completely negate করলে হয় না, কারণ we are all here as vagabonds and trying to put up our tents somewhere, and through these tents we will meet some people, and those are the relationships that will count than anything else. But I do agree with you that অডিয়েন্সের যেই যা কারণে ভালো লাগেনি বা সেই মার্কটা আমরা তৈরি করতে পারিনি, I cannot deny it. মানে আমি এটা মানে নিডলেসলি ডিফেন্ড করতে পারবো না, মানে আমারও যেটা ভালো লাগেনি হয়তো সেই কারণেই অডিয়েন্সেসদের সেটা কানেক্ট হয়নি। রাইট।
আমরা অনেক সিরিয়াস কনভারসেশন আরে, হ্যাঁ, না। সো উইল গো টু না আমি অত সিরিয়াসলি বলছি না। রাহুল দা ইজ অ্যান অ্যামেজিং মেকার অ্যান্ড ইট শুডন্ট বি মানে দিস I wouldn't say a failure of Dilkhush, but let's say not so grandeur and acceptance post his first film of Dilkhush shouldn't be the paramount to judge his capacity as a director. I'm sure he'll make some great films and he has the capacity to do so. He just needs to believe in the script he has written. Definitely, and we also hope যে আরো ভালো সিনেমা আসুক. Definitely. Now I have a very fun question for you, ঠিক আছে, because like if you all know যারা সোমদাকে তোমরা ইনস্টাগ্রামে ফলো করো, you and your fashion is also something that people are talking about. And especially for your promotions, the clothes that you wore, that came into a lot of limelight, and your pictures as well, like you know, the photo shoots and everything. So how interested are you in fashion, and what is the thing when it comes to fashion? See, honestly, I like to dress well. I don't want to make a mark or something and oh my god, I have to be presentable as to wherever I go. I like to dress well, as anybody perhaps would. Some people are genuinely not interested and I respect them. I wish I was like them. But আমার ছোটবেলা থেকেই এটা আছে that I like to be dressed well wherever I go. I don't want to be too flashy or too subtle. So yeah, I just like to be, এটা হয়তো সবাই বলে, I like to be comfortable. Sometimes I'm not also, because there's some pants and stuff that you have to wear and stuff like that. Sometimes I'm not also comfortable, but I like putting them on, if you know what I mean. So yeah, I like to experiment with it. As long as I'm comfortable to a certain extent, I like experimenting. But yeah, there were days that I've gone horribly wrong as well with my fashion. But it's not a statement I'm at all trying to make, because and with Dilkhush, the promotions that we did, we just Madhumita and I had discussed that আমরা চেষ্টা করব, যেহেতু দিলখুশের লোগোটা was lavender and purplish in color, so we wanted to promote the color a little, যেটা কলকাতায় হয়তো এরকম নয় যে কলকাতায় এটা হয়নি, oh my god, this is something path changing, nothing of that sort, but a little more effort, a little something different, which makes no difference whatsoever, but something different. Definitely. আমরা ছোট থেকে একটা বাংলা প্রবাদ শুনেছি যে দু নৌকায় পা দিয়ে চলে যায় না, but when it comes to you, তোমার দু নৌকোতেই পা আছে, and you're venturing into a lot of more নৌকোস in future, Tamil, Telugu, whatever. So my question যেটা থাকবে to you would be যে like what are the advantages and disadvantages being a part of both the industries? প্রথমত আমি নৌকোর ব্যাপারটা একটু বলি। নৌকো কিন্তু একটাই, অভিনয়ের নৌকো। আচ্ছা, এটা জাস্ট নৌকোর যে ওই অনেকগুলো ভাগ হয় না, তুমি যখন যাবে একটা নৌকোর ওপরে অনেকগুলো ভাগ হয়, যে ওই এন্ডটা একটা ভাগ, এই এন্ডটা একটা ভাগ, তো আমি নৌকোর ওপরেই চলাচল করছি। এই ভাগটা হয়তো হিন্দি, ওই ভাগটা হয়তো বেঙ্গলি, মাঝখানের ভাগটা হয়তো তেলেগু। আমি চেষ্টা করছি সবকটা জায়গায় আমি ব্যালেন্সটা রাখতে পারছি কিনা নৌকোয় দাঁড়িয়ে। নৌকো একটাই, দু নৌকোয় সত্যিই পা দিয়ে চলা যায় না, কিন্তু আমি যে চেষ্টা করছি যে আমি রিয়ার এন্ডে গিয়ে কি দাঁড়াতে পারছি, ব্যালেন্স করতে পারছি, যেভাবে যারা মাঝি হয় তারা সুন্দর ব্যালেন্স করতে পারবে কি আমরা জানি, আমরা কি পারবো না, আমরা এরকম নড়বড় করবো। সো দ্যাট ইজ বিন দ্য স্ট্রাগল, সো টু স্পিক। সত্যি কথা বলতে অর্ণব, সত্যি যে খুব ইজি সেটাও নয়। There are a lot of plane rides and a lot of other things, but সত্যি যে খুব ইজি তাও নয়, কারণ এমন একটা সময় আমরা এসে পৌঁছেছি যেখানে নেটওয়ার্কিং বিষয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। অ্যান্ড ইফ ইউ আর আ পার্ট অফ টু ইন্ডাস্ট্রিজ, অ্যান আনসোশ্যাল পার্সন লাইক মি, ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট টু নেটওয়ার্ক অ্যাট টাইমস। সো মেবি আই মিস আউট অন আ লট অফ থিংস, বাট দ্যাটস ওকে। But that's okay, as long as I'm working on something, I'm very happy. And yeah, মানে তোমার প্রশ্নটা কি ছিল যে হিন্দি আর বাংলা কি ডিফারেন্ট? ডিসঅ্যাডভান্টেজ আর অ্যাডভান্টেজ কি আছে? আমার ডিসঅ্যাডভান্টেজ হিন্দি ইন্ডাস্ট্রিতে, সত্যি কথা যদি বলতে হয় না, হিন্দি ইন্ডাস্ট্রিতে আমার ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ। যদিও আমি অনেকটা শিখেছি, হিন্দিতে কথা বলতে পারি, অ্যান্ড আই হ্যাভ ডান মেনি প্রজেক্টস দেয়ার, আমি তাও মনে করি দে আর মোস্ট কমফোর্টেবল ইন বেঙ্গলি, কারণ বাংলাটা আমার মাতৃভাষা। আর বেঙ্গলিতে যে ইম্প্রোভাইজেশনস, যেটা ধরো একটা গোপনে মৎস্যায়নের মতন প্রজেক্টে তোমরা দেখতে পারবে, সেইটা করতে কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট হয়। তুমি যদি আজকে ফার্জিও দেখে থাকো, বিজয় সেতুপতি ওয়াজ দ্য মোস্ট কমফোর্টেবল while he was talking in Tamil I think, or Tamil or Telugu if I'm not mistaken. So yeah, or Shahid Kapoor in Hindi, right? So ওদেরকে হঠাৎ করে বাংলা বলতে হলে হয়তো ওরাও একটু
মানে কেমন একটা আনকমফোর্টেবল হয়তো হয়ে যাবে। Any great actor that you see or you talk about, even a French actor is good in a French film. The moment I'm not saying he forgets how to act in an English film, but you see the struggle, you can feel it at times. So আমার সবচেয়ে বেশি ডিসঅ্যাডভান্টেজটা ল্যাঙ্গুয়েজ, but I'm trying to overcome it as much as I can. And I'm also trying to learn something new. As I said, I'm trying to adapt to the Telugu language as well. So yeah, so এটাই। হ্যাঁ মানে আর বাংলায় ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে জেনুইনলি বলতে গেলে আই উইশ টু মিট আ lot more makers who really inspire me, you know, who really যারা সত্যি they want that change and not are comfortable with whatever is happening around here and want that change to really come through and not just want to make formula films. ডেফিনেটলি এবং And maybe those makers also সবাই যে আমার সাথেও কাজ করতে চায় তা নয়, I'm happy watching a বিরোহী because I saw genuinely something so new and so fresh. I'm happy watching আমি রেস্টিং প্রেমটা দেখিনি, I'm happy watching a বল্লভপুরের রূপকথা. I may not have been a part of it, but I really enjoyed watching it. Wonderful film. I'm happy being a part of Gopane Machharan. So yeah, these things. So these makers, if they all want to work with me, I'll be more than glad. Definitely. এবং since we're talking about your accent and your language, I think এটা একটা খুব deciding factor বা বলতে পারো it's a very important part of your films because you had a Bihari character, you had a Bundelkhandi accent. Even in Bangla, you did Dil Khush had a very different accent. The Bangla is not the general Bangla that we're speaking. Yeah. So how much thought do you give into it? What is the homework যেটা তোমায় করতে হয় এইরকম ভাবে কথা বলার জন্য? It's a very holistic approach, জানো তো. I seriously want to sit with the directors and I want to know as to what he or she feels about the character, where is he coming from, where my character is coming from, and why is the character there, how he talks, how he walks, how he dresses, because আমার কাছে costuming is equally important. মানে there are some films where the process is very out to in and some films where the process is very in to out. Dil Khush was very out to in because since I knew the language and the parameter that the film was set in, it was slightly on the above notch, so to speak. So আমার প্রসেসটা খুব outwards to inwards ছিল, and it was great to design Rishi Kundu for me because আমার মনে আছে One Flew Over the Cuckoo's Nest আমি দেখেছিলাম, Jack Nicholson was rolling up something over his sleeve, so আমি just ইন্সপায়ার্ড হয়ে কপি করে নিই একটা। তো আমিও মানে ও হয়তো প্লেইং কার্ডস রেখেছিল ওখানে, আমি ওখানে একটা দেশলাই রেখে দিয়েছিলাম সো দ্যাট আমিও দেশলাইটা বার করে যখনই সিগারেট খাই, সো লিটল দিস থিংস। And to talk about the accent comes from wherever the guy is placed or the strata this guy belongs to. আমি আর তুমি যেভাবে কথা বলি স্পষ্ট বাংলায় বা স্পষ্ট ইংরেজিতে, অনেকে সেই ভাষাটায় কথা বলে না because they have grown up in such an environment. So I try to stick to without making it fake, কারণ ফেক হওয়ার একটা বিশাল প্রবণতা থেকে যায় আর স্বাভাবিক হওয়ার এখানে প্রবণতাটা একটু কম লোকজন, সো চেষ্টা করি যতটা স্বাভাবিকভাবে ওটা পোর্ট্রে করা যায়। I'm not successful all the time, but since you are saying that I was different, I'll take it. Thank you so much. You give a lot of less points to yourself. No, it's not about less points, জানো তো, মানে it's just that I watch so much that I just feel that there's so long a way to go. তার জন্য হয়তো I give myself a little less credit because it's so many other factors that comes in play as to when you're doing something. Right, definitely. I'm sure you've seen there are a lot of actors in just to add to the previous point, আমি না ফিল্মটাকে এটা মেইন স্ট্রিম ফিল্ম বা এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম ওইভাবে দেখি না। আমার সবকটা ক্যারেক্টারে আমি ইকুয়াল প্রিপারেশন দিই, ইভেন ইফ ইট ইজ মেন্ট ফর আ মেইন স্ট্রিম অডিয়েন্স আমি ওইভাবেই প্রিপেয়ারটা করি। হ্যাঁ, হয়তো আমার পদ্ধতিটা ডিফারেন্ট হবে, হাউ আই প্রিপেয়ার ফর অ্যান আনন্দ মাতা উইল নট বি দ্য সেম অ্যাজ ঋষি কুন্ডু, বাট মাই parameters to, I don't judge a film because this is a small film made in a small budget and that is a big film made in a big budget, ওইটা আমি করতে পারি না। Definitely. I'm sure তুমি জানবে এবং তুমি দেখবেও যে there are a lot of actors, your contemporaries, যারা they're going into TV as well as they're doing a lot of films. So আমরা কি তোমাকে কোনোদিন টিভিতে দেখবো? It's tough to do TV, man, because কি হয়ে যায় একটা টিভিতে একটা কমিটমেন্ট থাকে for a year or so.
maybe in some non-fictional shows if I'm offered, like Right. you know, where the number of shooting days are a little less and it does not occupy the entire month. Right. If they do feel that I have the gumption in me and I have the talent in me Right. to host some shows which Right. require lesser Yeah. amount of days of shoot, maybe in those things you may see me. It's not a plan that I have per se, but কারোর যদি এটা দেখে মনে হয় যে আমাকে প্লিজ অ্যাপ্রোচ করুন, I would একদম। definitely rope in the money for that. So yeah, that, but maybe not in the fictional format Yeah. in the days to come. But you never know if the entire industry changes. Yeah. মানে এখন যেসব গল্প বলা হচ্ছে, I genuinely do not connect to it, but there's an entire plethora of people who connects to that. And maybe if they change the stories and something new is made, Yeah. you never know. I Right. might just get interested. I never say never to anything, Right. but definitely something if I'm really excited about it, has to really excite me to join it. So yeah. Right. হ্যাঁ, বাট টিভি করলে লোকজন অনেক পপুলারিটি পায় অ্যান্ড দ্যাট সর্ট অফ হেল্পস অ্যাটলিস্ট ইন বেঙ্গল ফর শিওর মানে এখানে অনেক সিলেকশনও ওইভাবে Right. সিলেকশন প্রসেসটাও খুব কে কার কতটা পপুলারিটি ডিপেন্ডেন্ট Popularity equals to followers. ফলোয়ার্স, হ্যাঁ মেবি, ইউর রাইট. Right, definitely, because I'm sure a lot of people have talked about it. সবাই জানে যে social media এখন একটা খুব important part হয়ে গেছে sadly it has in case of this industry. And how do you look at it about this entire reel game and বিষয়টা everything? হচ্ছে I'm not really off it and I'm not really on it also. I'm not Yeah. really off it because আমি honestly বলছি আমার মাঝে সময় মনে হয় যেন আমার একটু বেশি এফর্ট দেওয়া উচিত বলে আমি কমপ্লিটলি অফ হতে পারি না। Right. I'm not really on it because আমি genuinely interested নই to put my, it's not about to put my life out there. আমার যখনই মনে হয় যে আমার কোনো অ্যাচিভমেন্টস হয় কিংবা আমার জেনুইনলি কিছু শেয়ার করতে আমি করি, কিন্তু শেয়ার এরকম না ইউ ফলো মি অন সোশ্যাল মিডিয়া ইউ নো, বাট এরকমও নয় দ্যাট আই ওয়ান্ট টু মেক দ্যাট মাই ডেজ স্টেটাস কো, ইফ ইউ নো হোয়াট আই মিন। সো ওটা আমার পক্ষে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় করা। অনেকগুলো বছর হয়ে গেল মোটামুটি তুমি ইন্ডাস্ট্রির পার্ট হিসেবে আছো। সো অনেক বছর হয়নি, জাস্ট 4 বছর হয়েছে। ঠিক আছে, you started and now it's 4 and it's going to be 40 very soon. You never know. Yeah, so সেখানে দাঁড়িয়ে এখনো কি সেই স্ট্রাগলটা হয় বা সেই ফাইট ফর সাস্টেনেন্স ওটা কি ফিল করো এখনো? Always. The fight will always be there because there's so many actors and so many good actors who are coming about and and it's not also always about being good. It's the industry is very business oriented, right? So it has to be a little success oriented as well. Karan, if you're successful, then you'll get more projects and then you'll get to choose from the best in the best crop in the market, and then you can sort of design your career ahead. So ota hoy, and it'll always be a fight, but we have to remember that success or that talked about thing or whatever is just one film away. So we always have to believe in that and work on the next one. So Definitely. If you notice the industry আজকে লাইক বাংলা ইন্ডাস্ট্রি নিয়েই যদি বলি, আই থিঙ্ক হিন্দি ইন্ডাস্ট্রিতেও সেরকমই ব্যাপারটা, বাট বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে আই থিঙ্ক দেবদার পরে ফর রিয়েল লাইক আ সুপারস্টার যাকে একটা হিরো ওয়ার্শিপ করা হয় আর হয়নি। You think there could be a specific reason for that? Because after Devda, we've seen there are host of actors, but the hero worship that Devda ache, or for say Jidda as well, there is a hero worship that these people have. Yeah. A Shah Rukh Khan in the Bollywood, I don't think there's anyone after him who's reached that level. So a sudden lack of superstars or that particular genre of people who যাদেরকে একটা হিরো ওয়ার্শিপ করা হয়, সেটার ল্যাকের জন্য কোনো কারণ তোমার মনে হয় এই মুহূর্তে? It's not one reason, there are many. So I'll divide it into the ones that I understand. I'm sure there are others as well, or them I might be wrong as well. Amar jeta personally mone hoy, one and first and foremost, এরা যখন যেই সময়টায় স্টার্স হয়েছে বা এখনও they are continuing with their stardom, or they could develop their base, so to speak, was when content viewing or film viewing was very different. So they already made their mark and garnered that fan following, so to speak, at a time when they could create, say Devda created a Paglu, or Devda created a Poranjay Joliyare.
still those films are heavily watched, but I do not know whether someone will be able to make those films today. Okay, ফিল্ম টিভিতে দেখালে এখনো লোকজন দেখে ওই ফিল্মগুলো, আমি জানি না ওয়েদার এখনো পাগলুটা দেবদাই আবার বানাবে কি না, মানে আই এম নট শিওর, মনে হয় না বানাবে। অ্যান্ড হি ইজ অলসো এক্সপেরিমেন্টিং, যেরকম এখন একটা কি যেন করছেন উনি, বাঘাযতীন করছে, অ্যান্ড হি ইজ রিয়েলি এক্সপেরিমেন্ট উইথ হিজ Bomkesh also, and he's experimenting with his work, and similarly Jeeta and all of that. So ওই টাইমটা একটু ডিফারেন্ট ছিল টু গার্নার দ্য সুপারস্টারডাম। সেকেন্ড পয়েন্ট আমার মনে হয় the content that followed. See, a hero is created out of the films you are a part of. If your films pronounce the directors more, then the directors would be stars. আমাদের ওই টাইমটার পর থেকে হিরোজ হয়নি বিকজ দ্য ডিরেক্টর্স বিকেম দ্য স্টার্স, দ্য সৃজিত মুখার্জিজ, দ্য কৌশিক গাঙ্গুলিজ দেন বিকেম দ্য স্টার। আই ডোন্ট মাইন্ড দ্যাট হ্যাপেনিং because then you are genuinely banking on the director and then coming to the film. The last decade was all about the directors. Maybe the wave changes again, we don't really know, but it is always very content dependent as to who your stars are going to be. A star creation ta na is not, মানে আজকে যদি আমি কারোর একটা Vijay Sethupathi, let's take that for it. Vijay Sethupathi does not look like a Hrithik Roshan, right? That he looks great and all of that. He's a very you and I looking, মানে he's a very next door guy মতন দেখতে। সো রিলেটেবিলিটি ফ্যাক্টরটা কিন্তু তোমার তুমি যেই ফিল্মসগুলোতে পার্ট হচ্ছ সেখান থেকেই আসে। সেই জিনিসগুলোর পার্ট হতে কেউ পারলে বা সেই ফিল্মসগুলো কেউ দিতে পারলে আর কনসিস্টেন্টলি দিতে পারলে, একটা করলে হবে না, কনসিস্টেন্টলি সেটা যখন দিয়ে দেয় সেই তখন কিন্তু বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যায়, আর সেই তখন নিউ এজ আর মডার্ন এজ স্টার কি সুপারস্টার হয়ে ওঠে। ইটস আ মেশিনারি দ্যাট নিডস টু ওয়ার্ক ফর ইউ। একা তুমি সেই স্টার ক্রিয়েশনটা পারবে না কিন্তু হতে। তোমার যদি গল্পগুলোই লিমিটেড থাকে ফ্রম সাউথ সিটি টু যোধপুর পার্ক, হাউ উইল ইউ ক্রিয়েট আ স্টার ইন দ্য রুরাল বেল্টস অফ বেঙ্গল? তোমার সাথে তো সুন্দরবনের ছেলেটা রিলেট করতে পারছে না, তোমার সাথে ব্যারাকপুরের ছেলেটাই রিলেট করতে পারছে না, তোমার সাথে খড়দার মেয়েটা রিলেট করতে পারছে না। সবাইকে তো ঋত্বিক রোশনের মতো দেখতে হবে না, আমরা কেউই নই হয়তো। সো যাদেরকে ওরকম দেখতে নয় তারা কি আগে সুপারস্টার্স বা স্টার্স হয়নি? ডেফিনেটলি হয়েছে, কিন্তু তাদের জন্য এই মেশিনারিটা কাজ করতে হয়েছে যে তাদের ফিল্মসগুলো গ্রামে গ্রামে গিয়ে পৌঁছে গেছে। তুমি যদি দেখো এদের সবার ফিল্মস কিন্তু গ্রামে গ্রামে প্রথমে পৌঁছেছে বিফোর দ্য সিটি অডিয়েন্সেস কুড ল্যাপ দেম ওভার। এখন এদের ফিল্মস হয়তো সবাই দেখে, যেরকম একটা প্রজাপতি হয়তো সবাই দেখেছে, দ্যাটস ওয়াই ইট হিট দোজ নাম্বারস, রাইট? বাট it's very important for us to penetrate the rural audiences as well, and that's how that machinery can create stars bolo ki people who are celebrated, and that has to come consistently. If it just comes in one films and stops, then people then find another guy or another woman, something like that. So এটা সব সময় হবে, there are a lot of factors attached with it. একা এখানে কেউ ক্রিয়েট কিছু করতে পারবে না, এটা আমার মত। একদম একদম। আমরা আমাদের আড্ডার একদম শেষের দিকে চলে এসেছি, অনেকক্ষণ ধরে আড্ডা দিচ্ছি, এবং আমার প্রশ্ন তোমার কাছে এটাই থাকবে শেষের দিকে যে নাও দ্যাট ইউ আর অ্যাক্টিং বোথ ইন হিন্দি অ্যান্ড বাংলা, সেখানে like what is your formula of choosing a film? Because I think somewhere you're in a comfortable space যেখানে তুমি একটা চয়েস করতে পারো, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে তুমি কিভাবে চয়েসটা করো, whether it is a lead character or based choice, or is it a script based choice, or is it a director based choice? কিভাবে as a creator তুমি choice all the three factors come into play in different projects. যেরকম আমি এখন রিসেন্টলি খুব বড় একটা ডিরেক্টরের সাথে কাজ করছি, সো naturally I did not even get to read the script before I said yes, because I genuinely wanted to work with the maker. ঠিক আছে, he's one of the biggest directors that India has right now, so I'm very lucky enough to work with him. এর আগে আমি এমন একটা কাজ করলাম where the production house was very big and they have garnered great projects, so to speak, and I was being offered a very more than a pivotal role, I would say almost a lead role in that. So I said yes to the film because the mounting of it of me would be different, and audiences would get to see me in a very different avatar. So that becomes very important at that time. Ar koyekta khetre definitely scripts, where scripts like a Gopone Mocharan comes along. So yeah, আমার কাছে সবকটা রিজনই খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, কারণ আলটিমেটলি আই এম অফ দি ওপিনিয়ন দ্যাট আমি ফিল্মসগুলো শুধু আমার বন্ধু বান্ধবকে দেখাবো তা তো নয়,
when a film requires a distribution of a scale, you need to counter in every factors that are involved with it, whether it's the distribution of it or whether it's whatever of it. But আমার তাও মনে হয় মাঝে সময় you have to do those films where the film finds its place. যেরকম একটা বিরোহী, যেরকম কালকে বা আমার বলা উচিত না এভাবে, যে মায়ের জঞ্জাল বলে একটা ফিল্ম বেরোবে ইন্দ্রনীল রয় চৌধুরী, they will always find its place and those films are also very important. রাইট একদম। শেষ প্রশ্ন এটা তোমার কাছে থাকবে, যে আমরা জানি তুমি পিপ্পা করছো, ইউ শেয়ার্ড অ্যাবাউট ইট, ইউ টকড অ্যাবাউট ইট, তাছাড়া হয়ে গেছে, মানে এটা রিলিজ করবে। তাছাড়া অডিয়েন্স তোমাকে আর কোথায় দেখতে পাবে? বাংলায় কোথায় দেখতে পাবে? হিন্দিতে কোথায় দেখতে পাবে? সেটা যদি হিন্দিতে আমি এমন একটা এখন কাজ করছি যেটার ব্যাপারে আমি কথা বললে আমি মার্ডার্ড হয়ে যেতে পারি, তাই আমি ওটা আই ইভেড ইট, বাট এইটুকুনি বলতে পারি ইটস গোনা বি ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট থিংস দ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ এভার সিন, সো হোপফুলি দ্যাট উইল কাম আউট নেক্সট ইয়ার অর এন্ড অফ নেক্সট ইয়ার, ওরকম একটা টাইমে। এই বছর যেগুলো আসবে সেটা হচ্ছে যে একটা পিপ্পা আসছে এই বছর। সেকেন্ড জিনিস যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমি একটা প্রজেক্ট করেছি ম্যাডক ফিল্মসের সাথে, যেটার নাম হ্যাপি টিচার্স ডে। ওটা হয়তো এপ্রিল কিংবা সেপ্টেম্বরে এই সময় আসবে, আমরা এখনও ডিসাইড করিনি কোন সময়। এটা একটা ওটিটি স্পেসে most probably রিলিজ করবে। I had the good fortune to work with a Nimrat Kaur and a Radhika Madan, who are incredibly talented individuals. তাছাড়া বাংলায় I did this web show way back called Share Shaitirish. It was about a dystopian time where love is not alive anymore, and this guy sort of makes a perfume that spreads love. So I'm really excited about that project whenever it comes out, hopefully very soon. Tachara, as we spoke about this film called Gopone Mocharan, that is something people will watch me in. So apato eguloi ache, hoping to also venture into certain new things as well. কথাবার্তা চলছে, যদি সেগুলো ফাইনালাইজ হয়ে যায় তখন এগুলো নিয়ে লোকজন জানবে। সো অনেক কিছুই আছে যেখানে আমরা সোহমদাকে দেখতে পাবো, এবং আমরা আজকে অডিয়েন্সে বসে অনেকেই আছে যারা তোমাকে দেখছে, যারা হয়তো অ্যাক্টার্স হতে চায়। সো অ্যাজ আ পার্ট অফ দ্য ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি, অ্যাজ আ ক্রিয়েটর, তাদের জন্য তোমার কি মেসেজ থাকবে? Make sure that the intention that you're getting into the profession is right. এইটুকু না, and if you're coming here for the fame of it, don't come, because eventually you'll not get it. এক বছর দু বছর হয়তো পাবে, eventually people will forget you. You'll not stand the test of time. Make sure the reasons that why you're coming here, if you genuinely wish to be an actor, working on your craft is as simple as saying like wear your pants when you're going out of your house. So that's very important. Make sure the reason and the intention of you being an actor is about you wanting to be an actor and not a famous person. Right. So that's all that I can say. থ্যাংক ইউ সো মাচ সোহমদা। এতক্ষণ আমরা একটা খুব ইন্টারেস্টিং আড্ডা দিলাম, একদম ক্যান্ডিড আনফিল্টার্ড আড্ডা। আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ, অডিয়েন্সকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। I hopefully didn't bore you guys. এতক্ষণ ধরে একটা কনভারসেশন শোনার জন্য। আমাদের সঙ্গে আপনাদের দেখা হবে পরের পর্বে, ততক্ষণ আপনারা দেখতে থাকুন এবিপি লাইভ পডকাস্ট।